I'm so sorry. I'm so Miss, sorry. cerita misteri itu kayak cerita horor nggak, Miss? Mirip-mirip. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Karena kalau misteri itu kita mencari tahu sesuatu. Kita mencari tahu sesuatu. So this is not horror actually. Tapi biasanya ada yang dimasukkan. Dimaksudkan dengan arti yang menyeramkan kadang-kadang. Di elementsnya horor itu dimasukkan ke story-nya misteri. Jadi horor itu misteri. yang Horor misteri jadinya. horor. Kayak Jadi misal cerita pembunuhan, lalu di tengah-tengah ada hantu. Hantu ini ngomong bla 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 bla. Nah, akhirnya the main character will follow up, ya, akan mencari tahu lagi. Ini kenapa bisa itu sampai kayak di seperti ini? film. Nah, itu Itu horror kayak di misteri. film, Miss. Itu Ya, kayak di film, Miss. ya kan kalau misalnya film berdasar dari story. Papaku punya banyak film di Ya kan? Netflix. Nah, Ada film we didn't go there, ya. That's far away. So this is about the story, ya. Drama, film, itu semuanya kan dari story. A simple story, ya. Okay, so we will continue. That's about the story genres. Is there any question about this one? No. No. So back to my questions. If we expect A will happen, and at the end, not A, but Z will What do you happen. mean? Z and A. Apa itu Z Pertama, sama E? kalau kita lihat story, ya, kalau kita baca story, and if this is about the mystery atau something lah istilahnya, and then di tengah-tengah kita melihat, oh, kejadian A akan terjadi. Nah, kita udah yakin nih, ternyata saat terakhir di akhir story, ternyata bukan A yang terjadi, tapi kejadian Z yang terjadi. And you don't expect that. Kejadian Z itu Z apa? Zombie. Kejadian zombie jangan-jangan. You don't expect that. So, do you know what is it called? Misteri? Misteri? Itu cerita legenda horor, misteri. 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 Enggak hanya misteri semua. Kalau misalnya kita lihat, Adventure. yes. Who's this? Matthew. Who's this? Matthew. You want to ask something, Matthew? Miss Folktales itu artinya apa, Miss? Folktales. I already mentioned that folktales is just like myths or legend. Mythology or legenda. Ya, cerita rakyat, cerita daerah. Aku punya banyak. Okay. So this is the folktales. Okay. Nah, back to my questions. Kalau misalnya kita expect kejadian A terjadi, ternyata kejadian B, C, D misalnya. We don't expect that. Kita nggak nyangka banget kalau ternyata itu yang terjadi. Misalnya pembunuhnya A, pembunuhnya Mr. X. Pembunuhnya Mr. X. Kita udah yakin, oh ini pasti Mr. X. Ternyata bukan, ternyata Mr. B.
Miss, Yang bunuh. biasanya aku nggak bisa nebak. Jadi Ah, aku cuma baca-baca terus aku Oh. skip ke depannya. apa Kalau itu? aku udah tahu aku baca lagi. Nggak Kalau skip misalnya terus kita lihat. kalau misalnya kita tiba-tiba kayak shock gitu, loh ternyata ini ya, apa itu namanya? That's called plot twist. Plot twist. Mm-mm. That's called plot twist. Plot twist. Hmm. Oh, plot twist. Twist. Plot twist. Plot twist. Itu kayak tempat. Bukan. Jadi biasanya itu yang itu gayanya writer ya biasanya untuk mengkagetkan kita semua. Misalnya kita tahu, oh ini bakalan happy ending nih, happy ending. Ternyata di akhir cerita ternyata sad ending. Yes, Lionel, you raise your hand. I go to the restroom. Ah, oke. Miss, Yes, Miss, biasanya aku gak kaget kalau pembunuhnya itu atau itu. Cuma Yeah, baca aja. because you don't really into it, yeah. You don't really into it, right? So you just follow the plot of the story, right? Aku biasanya nge-skip dulu pembunuhnya siapa. Ya terus Ya, baca dulu. oke. Jadi kalau misalnya seperti ini namanya plot twist ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi pertama kita udah nyangka seperti ini, ternyata yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang kita ekspektasikan atau harapkan, ya. Nggak sesuai sama harapan kita. Tuh. Nah, itu namanya plot twist. Oke, dan ini udah banyak banget sih biasanya dipakai. Kalau dulu jarang ya. Kalau sekarang udah banyak banget. Jadi pertamanya kita udah, ini pasti happy ending. Ternyata waktu terakhir the main character die. Nggak lucu tuh, Miss. Itu Ya Kak. makanya, jadi ya itu gayanya writers biasanya. Oke, so apa? Kayaknya writer harus ada Any yang question? mati. Ternyata Is there any question about the story genres? No. Miss, No. biasanya di film-film kenapa selalu ada yang mati, tapi jahatnya yang selalu mati. Loh, ya, Ya karena supaya dibuat. memang dibuat seperti itu. Iya. Kenapa nggak bisa mati loh, guys? Beneran. Ya supaya memang dibuat kayak gitu. Ya kenapa harus mati dulu? Ya, itu sesuai sama writersnya ya. Ya biar happy I don't have endingnya, to tapi answer nggak this. mati. You might ask the own writer, ya. Ya. Ya, di Google The aja writer di of the Google. film, of the writer of the story. Masa I don't know why. WA-nya habis itu Masalahnya Because yang jahat mostly selalu like that. mati, tapi tokoh utamanya nggak pernah mati loh, Miss. Ya kan tokoh utamanya kan baik. Ya. Oh iya, tokoh utama biasanya gak bisa mati, gak dibikin Iya, mati. makanya. Sama Walaupun aja. kita akan mati sudah 5 kali, tapi nggak mati-mati tau. Ya, punya Punya banyak nyawa. Oke. Nyawa kucing. Okay. So is there any question about story genres, everyone? No? I guess no. enggak. No. Okay. So now we will go to story elements. Elements of the story. Apa itu? So, if this is about the story elements, you have to know that in the story, in the first paragraph usually, you mention the characters. And then it will be followed by setting. Where is the setting? The setting is the time and also the place. When and where it takes place. And then the plot, alurnya maju, alurnya mundur, atau alurnya maju mundur. And then conflict. Nah, it will begins with the conflict that the characters have to find it, and have to solve it.
And then theme. Okay, this is the theme. Temanya apa? About the friendship, about family, about love, about what else? Romantik jangan dulu. Ya, temanya tentang apa? Oke, kekeluargaan, family, tentang pertemanan, friendship, and so on. Ya, so this is the story elements that you have to mention in your story. If I want you to write a story, you have to mention these things. Yeah, all of these characters, Konflik itu apa? setting, Konflik itu conflict, masalah. the problems that have to be solved with the characters. Di sinetron konfliknya nggak mari-mari, Miss. Sinetron Until 100, until 1,000 episodes. Makanya. Miss sampai Ya, dibuat gitu, job Dan. loh. Miss. Ini ada varian baru. Ada varian baru selain Omikron namanya sinetron dan popcorn. Kalau itu virusnya Kalau nggak popcorn nggak emang akan di selesai. mulut. nggak akan Aduh. selesai sampai sekarang. Aduh. Habis-habis. Sepanjang masa kayaknya kalau yang itu ya virusnya ya Kok akan popcorn ya? bertahan sepanjang masa. Bukan di kalangan kita sih, Mungkin. tapi nggak tahu sih. Di kalangan ibu-ibu biasanya. Iya, kan ibu-ibu kalau sinetron. Iya, Miss, setuju tadinya. Ya ibu-ibunya kan ya ya dari Mak-mak. China ya. India. Okay, yeah. So this is about the story elements. So could you please mention all of them one by one? The first one, Character. characters. Very good. The Times. next one, Place. okay. Time and place. So this is the Konflik, setting. setting, And then plot. plot. Okay, ya. Plot. Plot itu apa tadi? Alur cerita. Alur cerita maju mundur. Oh, alur cerita Iya. yang berputar tadi. Enggak ada. Enggak ada alur cerita berputar. Alur cerita maju. Berarti memang dari awal. Dari awal sampai akhir. Kalau misalnya alurnya mundur, berarti pertama itu tahun 2035 misalnya. Wih, ini udah canggih bla 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 bla. Terus habis itu dia langsung balik ke tahun 1900 bla 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 bla. Nah, terus dimulailah cerita itu. Itu namanya alur mundur. Kalau alur maju mundur itu misalnya pertama dia masuk ke dimensi A. Lalu nanti dia masuk ke dimensi B, di mana dimensi B ini ada di zaman bahula misalnya. Zaman dulu. Terus nanti dia masuk lagi ke dimensi A lagi, masuk lagi ke dimensi B, gitu terus. Gak ada Bolak-balik. habis-habisnya dong. Bolak-balik. If this is about the drama, it's Romantic. just like if you know about the I don't know whether you like K-drama or not, but if No. this is the I guess Korean drama, I think you know about the what is it about? Drama apa ya yang biasanya ada reinkarnasinya gitu. Nah, itu biasanya pasti kalian bakalan dimasukkan ke dimensi apa gitu. Ada di dinasti Joseon atau apa. Nanti Wah. masuk lagi ke zaman yang sekarang. Nanti masuk lagi. Nah, biasanya kayak vampir, alien, kayak gitu-gitu. Jadi Dia bilang kalau dia pertama kali di tahun 1900 berapa. Nah, nanti akan diceritakan lagi tahun 2019. 2019 terjadi seperti ini. Aliennya nanti
menceritakan lagi. Waktu dulu aku di zaman tahun 1700 bla 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 bla, itu ada bla 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 bla. Nanti balik lagi ke tahun 2019 lagi. Gini 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 gini. Situasinya sekarang gini gini gini. Nanti lagi ada suatu kejadian, ini mengingatkan ke tahun berapa lagi, gitu. Kayak gitu terus, itu alur maju mundur. Oh, maksudnya kayak inget-inget yang masalah kecil ya? Iya, tapi tetap Oh. diceritain di tahun itu ada apa, bla 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 bla. Konfliknya apa, gitu. Itu alur Flashback maju ya? mundur. Ya, flashback gitu. Tapi kalau yang alur mundur itu langsung flashback. Jadi dari pertama tahun berapa ya? Udah misalnya tahun 2030 berapa. Nah, terus habis itu ada suatu kejadian. Ini kenapa ini bisa terjadi? Nah, langsung balik ke tahun berapa ini. Nah, ini kejadian awal dari sini. Nah, itu alur mundur. Kalau alur maju ya, once upon a time there was a little girl, there was a little boy, bla 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 sampai akhir. Itu alur maju. Jadi nggak ada apa-apa. Lanjut mengalir aja. Maju terus dia sampai akhir. Tapi kalau alur mundur ya kayak tadi, alur maju mundur seperti yang misalnya jelasin tadi. Is there any question about the plot? No. No. No? Okay. No. This is about the plot and then the conflict. Konflik. Ya, the problems. Ya. Masalah kalau dipecahkan agak susah. Hmm? Iya, Ya. kadang-kadang. Okay. And then the last one about the theme. Ya, Ini tuh judul ya. theme. Theme itu tema cerita yang akan kalian angkat. Tema ceritanya. Tema ceritanya. Ya, Christmas, about the Christmas, winter. Chinese New Year. Oke, ya. Valentine. And so on. Ya, ada banyak kalau tema ini sesuai dengan writersnya. Ya, Musim gugur. nggak hanya tentang musim sih. Misalnya tentang Play. persahabatan juga bisa, ya kan? Tentang persahabatan bisa, Happy. tentang Happy. Tema happy. happiness, about sadness, Halloween. Halloween. ya Halloween, ya. Okay, so this is about the story elements. Is there any question? No? No. Okay. No. So, now about the story. Yeah, all of them. The text, yeah, the type of text first. And then about the story, the definition of the story, genres, and also the story elements. Is there any question? No. No. No? Okay. Just there's too many books. Too many materials about story. Yeah, and then now we will go to first conditional. So this is about the first conditional. First conditional. Oh So my God. there are four Oh my God. types of conditional. First, the What? first one is about the zero conditional, and the second one is first conditional, second conditional, and third conditional. Jadi ada 4 conditional. Conditional itu apa? Conditional is about the condition around us. Yeah. Kondisi. Oh, Yeah. condition in So around we us. can predict what will happen next. Yeah. Ya, tapi bedanya apa itu keempatnya? What's the Okay. difference in that 14? So if this is zero conditional, we already, yes, Justin, you raised your hand. You, Oh, so what? yeah. So if this is zero conditional or conditional type zero, so this is about the fact. Yeah. Fakta. So for example, if you boil water, if you cool the water, so the water will
So the water, Getting cold. Oh, the water. if you cool the water, kalau kalian mendinginkan air, what will happen Oh, next? cool, bukan cool. The water will turn into Yeah, ice. the water will turn Yeah. to be ice. Not will. Kalau will itu berarti kan bisa terjadi bisa enggak. Tapi ini Going to freeze. nah, sama aja going to freeze. Ya. Jadi kalau misalnya zero itu dia pakai present. Karena dia akan terjadi seperti itu. Pasti terjadi seperti itu. Kalau misalnya kita pakai will atau going to, itu hanya 90% terjadi dan 10%-nya tidak. Ya. Terus apa? If you cool the water freezes. Kayak gitu misalnya. Turns into ice, misalnya gitu. Jadi langsung pakai present tense. Ya kan? So, if you warm the water boils. This is fact, right? Kalau kalian memanaskan air, apa yang terjadi? Air akan panas, kan? Airnya Airnya akan panas. Airnya mendidih. 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 Bukan airnya akan, tapi airnya pasti mendidih. Pasti. Iya kan? Pasti itu bahasa Inggrisnya Pak. Ya, langsung pakai present tense. Karena dia bakalan mengulang terus kan, seperti itu terus kan. Oke. Kalau misalnya kalian melakukan hal yang sama di kemudian hari, juga akan terjadi hal yang sama kan? Nggak mungkin kan hari ini kalian manasin air, terus habis itu hari ini berhasil. Besoknya kalian manasin air ternyata nggak mendidih. Malah jadi turn into ice. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah jadi. Nah, because this is the fact. Ya. So, this is what we call zero. Ya, kemungkinan tidak terjadi itu zero, nol. Jadi semuanya pasti terjadi. Kemungkinannya Kalau- nol. Maksudnya Kalau gimana? kemungkinan tidak terjadi, kemungkinan tidak terjadi itu nol, zero. Oh, kemungkinan tidak Jadi- terjadinya. Jadi kalau misalnya keadaannya seperti ini, keadaannya misalnya airnya kita panaskan, kalau keadaannya airnya kita panaskan, pasti airnya mendidih. Nggak ada kemungkinan nggak terjadi. Tapi kalau misalnya first conditional, for example like this, if you rest, you will feel better. You feel better. Nah, ini kemungkinan terjadinya pasti 90%. Ya, Iya, bisa-bisanya orangnya sakit terus kalau sampai sakitnya minggu sakit depan parah atau- banget, ya feel better, ya iya. Cuman dia pasti masih merasakan the pain, ya, masih Iya, merasakan sakitnya. Gitu. Iya, jadi diprediksi. Meskipun kita sudah Biasanya memprediksi orang- dia bakalan feel better, but kemungkinan tidak terjadinya masih tetap ada. For example like this, if I stop, I won't finish my house. Ya. Kalau aku berhenti di sini untuk membangun rumah ini, aku nggak akan bisa menyelesaikan rumahku. Misalnya dia mau renovasi rumah atau dia mau bangun rumah misalnya di sini ya. Nah, kalau aku stop di sini, aku nggak akan bisa menyelesaikan rumahku ini nanti. Belum tentu juga. Kalau misalnya dia stop, mungkin aja temennya yang gantian bantuin. Kita nggak tahu kondisinya kan. Nah, kayak gitu. mengerjakan. So, if you use will or want, ya, kalau namanya will sama want, kalau di unit sebelumnya, kita kan belajar tuh tentang will sama going to, ya kan? Kalau will, kita kan hanya ngomong aja. Kita kan nggak tahu ke depannya nanti bakalan seperti apa kan? Iya. Nah, jadi kalau di sini bisa dipahami ya konsepnya. Oke. So, if you
don't do your homework, what will happen next? If you don't don't know what do is your happening. homework, if you don't do your homework, you will, You or will you want, be or you want. ditegur sama Miss. Dah. Nilainya 0 lagi. Okay, you will cut a punishment for me, maybe. Yeah, or you want, you will not. You will not what? You will not get the score from me, right? Yes. Yes. Yeah. Yes. So if you study hard, you will, You will Get the have a score. good score. okay, you will Have a get a good score, or maybe you will pass the exam, right? Exam. What is exam? Yeah, not really exam. The quiz maybe, the test maybe. You will pass the test, you will pass the quiz with a good score, right? Yeah. Guess so. If you're tired and you don't rest, so you will, You'll get ill. yeah. So the first conditional will be like this. Okay. So for the second and the third conditional, I will discuss it next year when you are in the 6th grade. Ya. Sisanya di grade Next terakhir. year. Ya. The 6th grade. Tahun depan. Iya, tahun depan. Ya. Lama banget. Iya. Pasti lama ya masuk ke ujian. Yeah. Okay. It's 1 to 1 Hello, year. and Okay. So about the first conditional, bisa ya? So if Yes. you take some rest, you will feel better. If you don't rest, you will get ill. If you're so tired and you don't rest. Diprediksi memang kalau Ya. Jadi kalau conditional ini you predict about something, ya. So conditional is you predict about something, but you see the condition around there, ya. ya, tapi kalau rest kan bisa baikan. Kok pakai will? Bisa aja, because this is you just say about that. You're just saying. Yeah. Okay. So this is about the first conditional, and now this is the last. Yeah. So this is about the modals. What is modals? Modals. Can you, first of all, I would like you to give me the meaning of this one. What is it? In Indonesian, may, might, Boleh. boleh, mungkin. atau mungkin, ya. Or what about could or can? Bisa. Can, bisa, ya. Oh, juga mungkin. So this is about our available, ya. We are able to do that or not, ya. Bisa atau enggak? Nyam. Kalau may atau might itu kemungkinan, possibility, ya. Kalau ini Positif tentang, and negatif. ya. Kalau yang ini tentang apa? If you are able to do that or not, ya kan? Bisa atau tidak. Kalau yang ini bisa atau tidak. Kalau yang may ini tentang possibility, kemungkinan terjadi atau kemungkinan tidak, ya. Mungkin atau enggak, gitu. Ya, I cannot wait for the blah 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 blah. Text is blah 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 blah. He might hurt him. He may escape first. He may not escape. Di sini is, di sini might. Padahal might adalah past tense-nya dari may.
Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa memberi penjelasan? Kenapa kok ini dicampur ya? Is sama might-nya. Tahu nggak kenapa? Because there's also the second function of might, could. Yeah. So if this is about your, okay, if you say to your parents, to your older friends, to your seniors maybe, nah, you have to use this one. Yeah, so this is less form. So this is the formal form. This is the formal way to say. Yeah. So if you use this, so kemungkinan terjadinya lebih sedikit. Ya, jadi ada dua there are two functions. Ya. So the first one itu tentang formal atau enggak formal. Formal atau santai. Kalau misalnya pakai might atau could, biasanya kita ngomong ke orang yang lebih tua atau orang yang kita lebih hormati. Tapi kalau misalnya kita pakai may, itu ke orang sebaya kita. Ya, atau mungkin yang sudah akrab sekali dengan kita. Okay? You may go to the restroom. May I go to the restroom, Miss? Nah, karena misalnya Justin sama Miss Hana udah kenal banget. Ya, may I go to the restroom, Miss? Nah, kalau misalnya kalian ngomong sama orang lain yang mungkin kalian nggak kenal, nah kalian bilangnya might, ya. I might go to the restroom, please. Kayak gitu. Iya. Oke. Ada Nah. peraturannya ternyata, gak bisa ngasal. Terus bisa juga kalau might ini kita pakai untuk apa? Kemungkinan besar terjadi. Kalau yang ini kemungkinan kecil terjadi. Ya. Jadi kalau modals ini memang banyak sekali ya fungsinya. Selain kita tahu ini pakai present tense, ini pakai past tense, juga apa? Tentang cara kita ngomongnya. Kita ngomong ke siapa? Ya. Siapa lawan main kita? Siapa lawan bicara kita? Terus juga apa? Tingkat kemungkinan terjadinya. Nah, yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Oke. Sama seperti could sama can. Can. I cannot wait. Ya. Aku nggak bisa apa ini? Aku nggak bisa nunggu lagi nih. Ya. Udah nggak sabar banget. Bisa nunggu. Nggak sabar nih. Ya. Benar-benar Benar-benar nggak sabar. Tapi kalau yang ini, dia udah memastikan. But Maribel could come and rescue him. Nah, kalau could berarti apa? He may not escape. Ya. Nah, di sini dia nggak yakin nih di sini. Dia nggak yakin. Ini juga dia nggak yakin. Tapi kalau yang ini dia yakin. Nah, kalau yang ini dia juga yakin. Gitu. So, is there any questions about this one? I guess No. But this is a little bit confusing, right? Confusing. Yeah. Yes. Okay. Too hard. So, this is about our discussion for today. Now, this is your assignment. Okay. So, I want you to retell the story about the perfect one, but I want you to make the summary first. Yeah. So, make the summary first, and then you retell the story. Yeah. So, someone who wanted, what did the Yeah. emperor? Who are the main characters? Nah, ini sudah pernah dibahas toh last week. Were the main characters Chang Wei Hong and Chang Cheng Li. Ya,
And then wanted. What did the emperor want? Blah 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 blah. So after you get the notes here, I want you to retell the story in a video. Okay, through a video. So I want you to telling a story about the perfect swan. Retell the story. Okay, through a video. And then, Cuma gara-gara lukisan aja emperornya marah. okay. Nah, setelah kalian membuat summary-nya, nah ini kan notes-nya kalian. And then I want you to retell the story through a video. Ya, jadi dari video nanti langsung dikasihkan ke Misana. Jadi yang diserahkan ke Misana berupa videonya. Ya, videonya. Oke, got it ya? Harus bikin video. Okay, so I want you to retell the story about the perfect swan. So this is your notes. Yeah, this is your notes that you have to tell. Okay, this is the notes that you have to tell. Okay, and then I want you to retell the story through a video and give it to me. I will give you until Monday. Yeah, until Monday. Can you make it? Yes. Come on. Yes. Until Monday. Come on. Okay? So if there is no questions, Maksudnya kita suruh bikin cerita gitu ya, Mi? ceritanya sudah ada. You take the notes, ya, you take the notes. Nanti misalnya akan share lagi deh tugasnya di GC. Because we don't have enough time today. So I just want to inform you that next week we will have a quiz about Unit 8. Okay, so because the materials is a lot, I want you to prepare it well for you. Don't forget to submit the assignment, okay, until Monday. Yeah, the time limit is Monday. And next week, we also have a listening test. Okay. Oh, come on. No. So Come on. after you do the quiz, I will give you the listening test too. So next week, we don't have any Zoom meeting. Yeah. Unfair. Yeah. Just quiz and listening test. Is there any So question? unfair. What? We do. Okay, yeah, because we only have 2 minutes more, so now let's end the class. Okay, I will give you the information in details in your Google Classroom. Okay. Now, I want one of you to lead the closing prayer. Maybe Archie, could you please lead the closing prayer? With Hail Mary, maybe. Yes. Wait a minute. Hail Mary. Come on. I guess I need something to make a video. Okay. Come on. Nanti minggu depan ulangan And so unit thus pray 8 in nih, the name Miss. of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. It's Thank you, Lord, that you have unfair. been with us We do. throughout We this do. lesson, and that you are with us right now. Thank you for our school and everybody who works and study in it. We are so grateful for all the things we have learned today. Inspire us as we live in Zoom meeting to love and serve you always. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to of the the Son, Son, and to the Holy and to Spirit, the Holy as it Spirit, is in the as beginning, in is the now, and beginning, ever is shall be, now, and world ever without shall be, end. world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Father, Son, and and of of the the Holy Son. Spirit. Amen. Bye-bye, everyone. Thank you for joining. Sorry for Bye. that. Bye.
English lesson is finished. Hmm? English lesson is finished. Yes, English lesson is finished. Okay. Okay, bye-bye, Valeria.